Hello, my dear students. Today we are going to learn a new poem. Our poem name is There is a hole in the bucket. Hole म्हणजेच छिद्र. Bucket बादली. आता मी सांगितलेलं आहे की माझ्या बादलीला काय आहे? एक छिद्र आहे किंवा भोक असंही म्हणतो आपण. छिद्र पडलेले आहे. ही एक मजेदार कविता आहे. हेनरीला प्रत्येक कामात अडचणी येत असतात. लिझा त्याला मार्गदर्शन करीत असते. हेनरी केवळ सबबी सांगत असतो, कारण सांगत असतो. तो कोणतीही गोष्ट आपणहून करत नाही. समस्या सोडवण्याचा प्रयत्नही करीत नाही. बादलीला छिद्र पडले आहे, ही त्याची समस्या आहे. ते कशा प्रकारे बुजवावे यासाठी लिझा अनेक वस्तू त्याला वापरण्यास सुचवते. तो त्या गोष्टींमध्ये काही ना काही उणीव शोधून काढतो, पण काम करत नाही. कविता अतिशय सोपी आहे आणि तिच्यात खूप पुनरावृत्ती आहे, म्हणजे पुन्हा पुन्हा ते शब्द आलेले आहेत. विद्यार्थ्यांनी वाचून त्यातील गंमत जाणून घ्यावी. चला तर पाहूया ही मजेशीर कविता. There is a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There is a hole in the bucket, dear Liza. There is a hole. Then fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then fix it, dear Henry, dear Henry, fix it. With what should I fix it, dear Liza, dear Liza? With what should I fix it, dear Liza? With what? With straw, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With straw, dear Henry, dear Henry, with straw. But the straw is too long, dear Liza, dear Liza. The straw is too long, dear Liza, too long. Then cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then cut it, dear Henry, dear Henry, cut it. With what shall I cut it, dear Liza, dear Liza? With what shall I cut it, dear Liza? With what? With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With an axe, dear Henry, an axe. Axe म्हणजे बाजूला कुऱ्हाड दाखवलेलीच आहे. But the axe is too dull, dear Liza, dear Liza. इथे डलचा अर्थ म्हणजेच गंजलेली आहे. The axe is too dull, dear Liza, too. Then sharpen it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then sharpen it, dear Henry, dear Henry. Sharpen it. Sharpen म्हणजेच मग त्या कुऱ्हाडीला धार कर, बाजूला दाखवलेला आहे. With what should I sharpen it, dear Liza, dear Liza? With what should I sharpen, dear Liza? With what? With a stone, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With a stone, dear Henry, dear Henry, a stone. एक वेगळ्या प्रकारचा दगड येतो, त्याच्याने आपण धार करू शकतो, ते त्याला ती सांगते. But the stone is too dry, dear Liza, dear Liza. The stone is too dry, dear Liza, too dry. Then wet it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then wet it, dear Henry, dear Henry, wet it. With what should I wet it, dear Liza, dear Liza? With what should I wet it, dear Liza? With what? With water, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With water, dear Henry, dear Henry. With water. But how shall I get it, dear Liza, dear Liza? But how shall I get it, dear Liza? But how? In the bucket, dear Henry, dear Henry, dear Henry. In the bucket, dear Henry, dear Henry. In the bucket. But there is a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There is a hole in the bucket, dear Liza. There is a hole. प्रत्येक तिने जेव्हा उत्तर त्याला दिलेलं आहे त्या प्रत्येक ह्याला तो कारण सांगतो आणि प्रत्येक समस्या तिच्याकडून सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.